Whenever the question of Marange Diamonds is raised, people recall stories of horrific human rights abuses perpetrated against villagers and artisanal miners. Stories of killings, torture, and rape abound. Some of the victims still sob when they narrate their ordeals. Following the discovery of diamonds in Marange around 2008, tens of thousands of Zimbabweans camped in Marange digging for diamonds. The whole country was awash with diamond wealth. On the 27th of October 2008, the government deployed the army to violently capture the diamond fields. According to Human Rights Watch, at least 200 artisanal miners were gunned down within a space of 5 weeks. In June 2008, the first 2 companies formed to mine diamonds in Marange were set up. Hundreds of families were given notice of eviction. They were promised heaven on earth. Takatange kuone dambudziko rokuti kunzvimbo yatainzi tiri kuende kuKenani takazoona zvinhu zvakasiyana haisiri Kenani bai. Around 2009 and 2010, over 1,000 families were relocated from their ancestral land to Arda Transau, 30 kilometers south of Mutare, to pave way for diamond mining. Some individuals experienced violent displacements as their homes were demolished in their presence. Worse for some of the victims who were moved from Arda Transau haven't been allocated their own houses, and some are still staying as huge families. Valuation of property wasn't done, and the communities were forced to sign dubious contracts. Zita rangu nozi Clara Magobea. Ndakatamiswa nge Diamond Mining Company DMC 2011 October 2011. Kutama kwatakaita zvakaite unga mutambwe. Inini hangu andiri kunyeba kuti ndakambogarire meeting yekuti tiziri kutamiswa. Ndakandokanuka kuona rata grade rakutofamba nemundu wangu kutograde mukati mwemunda. Ndakarumbe kuende mberi kwaro ndikaya mukwambo mwakudini. Akata amuzotaurwa ere ngemasabhuku enyu. Ndikatana chitakataurirwa. Tikaza apata apa nzvimbo apa. Iyo papa muchapa bva apa. Zviro zvakati bata kuti tinobva sei. Saka tagara kudaro takagara 2010 ndio patakazodini. Patakachizotama tisatatama pakatomboetuma ngezi. Twaiuya twachichitofirite dzimba idzi kuti pana apa totamwa. Twosaya twafirita kudai kufirite pamba pacho. Ni namba yekuti namba yakati indotama papa ndotamwa mai muri mu concession. Musi waakazouya achitaura nyaya dzekuti muri kude kusimuka. Zviro zvakatitambudza ngekuti takandoona zvemarori andouya. Marori aya auya akasvike kumira. Tsidzini anifanika enda akatosimudzwa kwatosvipa zvo. Rori rakabva ratomira paya ramira naanhu akatotorwa mu area mu community aitoputse dzimba. Pautotanga kutodhogora nditoripo ndakandomire kudai kutobudise zviro kuise murori. Ndakafamba kuya usiku nemhuri kubve kwaChiadzwa. Baba akasara ariyo chimirire kuti mombe dziungane panzvimbo nembudzi. Zita rangu ndinonzi Crispin Chirume. Ndakatamiswawo 2011 nemakambani aimaina kwaChiadzwa. Chakaita kuti titamiswe inyaya yemadiamonds akabuda kwaChiadzwa ikoko. So kutitamisa kwavakaita yanga iri nzira yekupa macompanies akanga ariko mukana wekuti vagone kumaina. So tasvika kuno kuArda Transau takaita challenges edzimba ekuti dzimba dzacho dzakanoshota. Like inini I'm one of vanhu vakasina kuwana dzimba, but ndakandiri suppose kunga ndakawana dzimba. Ndo challenge hombe yatakasangana nayo patakatamiswa ipapo. Tine nhamba yakati kurei yatiinayo yevanhu vasina kunga vakawana dzimba. At Arda Transau, they were given food hampers for a few months after relocation, and the Zimbabwe National Water Authority used to pump water into the homesteads.
Thereafter, reality began to sink in. This community's pain is audible. Almost all the promises made during the relocation have been broken. Since the relocation began in 2009, water has remained a concern. Most of the sunk boreholes have dried up, and some are producing contaminated water declared unsuitable for human consumption. Some families resort to child labor as the community fetches firewood several kilometers away for resale at Odzi Business Center and for domestic use. Ndonzi Nehemia Manyere ndinogara mujinani 7 ndani makore 52 ndakatamiswawo musi wa 3 January 2014 ndo pandatamiswa ndichiunzwe mujinani. Asi pakunzwa kwangu ndine zvinhu zvandakati ndisati tauya ndine zvinhu zvatakapromiswa zvekunzi kana masvike ikoko zvinhu zvese zviriko zvakanaka, zvekuti mvura iriko, sekuti mune mombe mafuro enyu ariko, zvimwe zvese munosvika zviriko zvakangorongeka zvakadaro. Migodhi zvese aiti takaise matepi. Jinani haina kuise migodhi sezvakaite mamwe macompanies anambada yakaise matepi emuri kuona. Saka tazongoti fambe kwemazuva tazogara takatange kuone dambudziko rokuti kunzvimbo yatainzi tiri kuende kuKenani takazoona zvinhu zvakasiyana, haisiri Kenani bai. Nenhau yokuti tazosvike panzvimbo wechigare panzvimbo unoone nzvimbo younonge wapuhwa kuti nzvimbo inei magariro andaita nemagariro andakaite kwandakagara zvakasiyana. Tichiuye pamvura apa, mvura takanzi matepi takuisirai matepi atikuisiri ichi maChina. Akati isusu atiti zvakaita anambada kuise zvibhorani zvekudai tekuisirai matepi. For sure takaisirwawo matepi. Patakati gore rimwe rechipiri tichingonzi munenge mwechingomwa zvenyu amubhadhari mari. Tingori pakugara tichidaro maChina aya akazongoti isusu taakudini taakubva. Asi pakubva kwawo takangoona zinwa yakangoya vaingoita take over paya kuti maChina azotiti aiwa paya pataikupai mvura paya taregana haana kuzouya, hapana kana kusvika nhasi, hapana wakatoziya. Takazongoona yango kuti ndonyaya yatopo. Saka zinwa yakangoya kwatotaura kuti takutonyora nemazita akomana zviya zvamwaita muchingomwe mvura yakusisina ba iyo zvizi kupera kwemwedzi uno makutobhadhara. Ndo pane nyaya yacho iri. Ko kambani yadii yatiudzaye kuti isusu takokusiyai muzvionere. Hapana manje izvozvo zvese izvi hazviko. Takangoone zinwa yakutouya nemapepa ayo kwakuti makutobhadhara mvura pakupera kwemwedzi. Saka ndingangoti ndo machallenges etinawo pakutamiswa sekutamiswa kwatakaitwa. Ini ndandine mugodhi wangu zvakaita apa. Chibhorani chiri iyo kune mhabhuro panomubanana iyo. Asi zvakambozi umwe naumwe unonga achiite zviro zvake. Nemugodhi wedu ukanangiswa akati mvura iri pana ndo pari kutomwe masoja awo ekutsere ngoda yatakasiya. Chasara kundodhiririsawo apa kana kamari kai. Kudhirisa mari yacho munoenda kubasa. Kwautoti kwakorora ari kushandaiwo. Dhirisa ndekuzoza abviriya. Mungati mwana ndiyakire zviro zvangu. Imwe amakapedzerwa kare achidha unoti homework iyo mwandipiri. Handi homework kana correction ndo zvayakaita. Azvigoni. Uchi ndo apeno. Mari anditoro hapana ilo singo kuti andina pepa remba. Unodo kugara nhaka yeipo papa. Asi yehuku dzenda kutopfuya dzindinoona ngemadziso angu. Kuti zvemba idzi hadzina chiro banangu. Basa kutendede munoende koterera isusu hatina pepa rekoterera badai atiti dai zvagadzirisika izvozvo zvikagadzirisika hazvo izvozvo handi wanozima hazi matitle chinyi matitle deeds apeno ndiwo right. Dai zvaita kuti zvidaro izvozvo unoona kugara zvochiti imba yangu ine zvakafanana nerodzera kuti mwedzi unowapera muenda The relocations from Marange had an impact on people's livelihood options.
Communities in Arda Transau continue to live in poverty since there are few opportunities or economic activities that can generate cash for them. Government has not reinvested diamond wealth in Marange Road infrastructure. On this narrow bridge, headman Chiadzwa perished in 2012 in a head-on collision with a bus carrying workers from Engine Investments. 12 years later, nothing has been done to widen the bridge and tarmac the road. Kana mabasa vana kuti tinase kufunga kuti vana vedu vane chekuitawo here nekupinde basa upo hakuna. Ndoda kuti guru riri muno kuti titi diamond racho rakaurire muno rinotobatsira hari kune dzimwe nyika ikona isusu muno hamuna chiri muno bo vana vari muno vari kutofifika nemabasa. Marange Hospital, which serves a significant population, is currently operating with just one non-functioning ambulance. This ambulance was donated to the institution by the late Christopher Mushowe, but unfortunately it is no longer operational. Given the substantial diamond production in the area, one would expect that the healthcare services provided in Marange would be top-notch. However, the reality is quite different. The lack of a working ambulance severely hampers the hospital's ability to respond to emergencies and provide timely medical care to patients in need. In fact, the roads are deteriorating rapidly due to mine companies' heavy vehicles. In turn, this is increasing the cost of public transport for Marange residents as transport operators have to navigate the rigorous procedures to acquire a permit to operate in a protected area and then the heavy vehicle maintenance costs due to bad roads. Diamond mining has turned Marange into an open prison following declaration by the government in 2007 that parts of Marange were now a protected area under Zimbabwe's Protected Places and Areas Act. Thereafter, anyone intending to visit Marange communal lands needs clearance from the police. The army was deployed into Marange in October 2008 and has remained stationed there. The presence of the army in Marange is blamed for a litany of human rights abuses. There is forced entry into houses and abduction of people to a makeshift detention center where they pay a ransom in exchange for their freedom. I cannot socially interact with my other communities. That is a violation. What in other words, what it is a grade one, don't wataka vote in grade one, eguti. Chinombozi chacho ma rights chacho chini, and is it. Kutaze kutotamba hangu kana kuone TV ndikaone kwapo ndechimixana namwe kana ndechimwa ukaona ngoti futi yakamira pa masoja anongo akakati che futi yawa indiri mwande chi audhakwika unozisiya otukadhamba unosheshe kutaura ichokwadi audhakwi is violating my rights. What masoja ndofana uziya aripi ari kubhara echimwirawo nemasoja pausoja awanditika inokanosvike papetera pendinomwira pamashuka pendinomwira handizve ndomwa ndechite zvekuti kunyamweko zodaitete madhakira yapaundotasopa kudayo because you don't want to violate musoja wenayo unokupfura handizve ndaenda inozi chiyo social right handitika tikanga takagara nemwana akanga chishanja chishapuru unoti uya wonyengererwa saka isusu hatisisiri ana adoko but nesigwe siiti mukanwa imbetsa kufa lomwe pambotaurwa kuti mwana asikachema anofira mubereko isusu chichemo chetinacho zvese mungatitira mukadini asi tiri kucheme chouiri nhaka mumhuri yedu yatakabereka kwete pendiri pana ndakuchemere nhaka kuchizukurwana zvedu mungatitaurira kuti marodzi togadzira makiriniki rogadzirwa anogadzirwa nge7 karati musati hwandira diamond rine mari varume diamond rine mari
inogadzirwa 7 carats tikanga takusaenda kuma 25 carats takutaura zvemari yeupenyu hwese asi ipo papo muramba muchitinanzva musatinanzva zvinoita murume nemukadzi ari pabonde anonanzvana musatinanzva arume titaurei chokwadi zveiri chiro chakashaishwa muno DI wakati inozi danger zone inogo area hakusisina tiri muno chiri kutsva kuswera mangwani tiri muno aichepi tinotarana chokwadi zvatakaita zvemuhondo yechivorenga zvedu kuti mabhunu famba ufambe muchafamba mamusara muri embuti mabocha ari munhu ana kurara takambama tichambora zvigonezamo mukanwa rinobuda kwakuti muhembe pfe razvira muhembe raremba kuramba riri panze richirwa ngemhepo atisi kurarama ngemhepo atidi kuryiwa ngembwaba magara ari pamhene mari irimo matifambi takashama ita zvinoita ndani dzokuguta idzi musatore mafomu emwe chendo kukande mubhini zvabva zvafira ipopo muchakande isusu mubhini semaitire mwakaita nhaya akasvika kumbare nini zve kwada aniwo vanotirwadze mwoyo aromwa mvura yemwaodzi nhasi uno ndozvemwaotiita isusu inini ndine ashomwa chiadzwa tikadeketera tikarivhara hamucheri hamunanzvi munogara mumahara mene mene yezi tikagara kumudzimu kuti musadira hamundyi itai zvinofadze community yemunhu ende handifari kuti ange kutungamirwa ngemunhu woku zimunya iri kuonei munhu ini ndindiri apa namunjomo zvese zvinenge munodai ona munhu ari muhwanyenze ngembwa muchiteketeke mutumbu netsaka musafarire kutaura nemunhu runhya achiguta madhiringi achisarudze zvaanodapa kwakubatwa usarisa imwe mvura iri mufiriji iwo yagezera gweja mutaka ndiyo uri kwende komwa arume atisimhuka batiri yanhu mapaswa atisimhuka tiri yanhu ngatitaurirane zviro zvinoita. Over the past year, CNRG has been working in Marange to address the injustice brought by diamond mining, as well as calling for more transparency and accountability in the mining of diamonds, so that they accrue benefits to the host community by improving service delivery, while at the same time calling mining companies to do more on environmental protection. CNRG has been carrying out a civic education in Marange for a number of years, and capacitated community members have begun to demand human rights and economic justice. As part of its strategy to engender community-driven advocacy, CNRG has been holding the Marange commemoration, also known as Operation Hakudzokwi, commemoration to ignite a grassroots movement that demands for social justice. Since 2014, this commemoration stands as a testament to the unwavering commitment of the community-driven advocacy movement in their pursuit of increased transparency and accountability within the diamond mining sector. By shining a light on the challenges faced by local communities affected by diamond mining in Marange, Zimbabwe, this commemoration serves as a powerful platform for raising awareness and demanding change. Through their collective efforts, CNRG aims to ensure that the mining operations prioritize the welfare of the communities and uphold responsible and sustainable practices. The Marange commemoration represents a significant milestone in the ongoing journey towards a more just and accountable diamond mining industry. Tinokurangarira zvekare ufumi hwakabiwa mukati menzvimbo inoi hukaenda kunzvimbo dzatisingazivi. Nyaya iyi toda kuti irambe ichitaurwa tisingatyi, kusvika nekusingaperi zvinoda kuti zvizikanwe. Vana venyu munofana kuvadzidzisa nyaya yeMarange Diamonds, vanofana kuti vazive. Zvinofanira kunyorwa pasi. Nevachazouya vanofanira kuzviziva kuti nzvimbo ino iyi zvairi izvi ingadai iri pari nani, dai zvisiri zvinhu zvakamonyororwa. Saka naiweyo mashoko tiri kufara nekuti kuuya kwamaita uwandu hwenyu huri kuratidza kuti muri community iri kuda justice. Muri community
iri kufamba ichikamhina iri kuti takadaiwa nemunzwa, tinoda kutumburwa munzwa iwoyo. Haisimudzirwi kuburikidza nemadhona. Nyika inosimudzirwa nemaresources ayo. Saka hatikwanisi kuti tirambe tichirasa chiri mumaoko kuti tinokumbira madonors kuti tibatsireiwo. Kwamarange kuruda kuvakwa kiriniki, taakukumbira vana Canada, vana United States, uyai mutivakire kiriniki pamukwada. Isu takarasikirwa ne15 billion pamukwada ipapo. Hazvibatsiri chinhu. The communities of Arda Transau and Marange in Zimbabwe are facing significant challenges and suffering due to diamond mining activities. The relocation of the Arda Transau community from Marange has led to water scarcity, loss of livelihoods, unstable housing conditions, and the absence of proper property documentation. Meanwhile, the people of Marange continue to endure poor road infrastructure, land degradation, inadequate service delivery, and shortages of essential medications in local clinics. The government of Zimbabwe has a responsibility to act swiftly and decisively to alleviate the suffering and challenges faced by the communities of Arda Transau and Marange. This is provided for in Section 13, subsection 4 of the Constitution, which stipulates that communities should benefit from resources that occur in their localities. The government should prioritize the well-being and rights of these communities, regulating the diamond mining industry and implementing sustainable development initiatives. Long-lasting positive change can be achieved. It is only through concerted effort and a commitment to improving the lives of the people that the negative impacts of the diamond mining can be mitigated and the communities can thrive once again. Firstly, to address the human rights issues, the government need to reduce the area that is under the Protected Areas and Place Act and ensure that only the diamond mine and the immediate surroundings are under the protection of the army, and then liberate the villages so that people can move freely and move on with their lives without interference. The government should prioritize the provision of clean and accessible water to the Arda Transau community. A significant number of boreholes that were previously drilled have dried up. In areas where tap water was once available, the water supply has since stopped. Adequate water infrastructure and resources must be allocated to ensure that the basic needs of the relocated residents are met. Secondly, efforts should be made to restore and enhance the livelihoods of the affected individuals. This can be achieved by implementing sustainable development projects that provide alternative income generating opportunities and support the economic empowerment of the communities. Additionally, the government must address the housing concerns of the Arda Transau community by conducting thorough assessments of the structural integrity of the houses and providing necessary repairs or replacement where needed. Some of the houses have since developed cracks. Moreover, issuing proper title deeds for the properties will secure the residents' rights and provide them with a sense of ownership and security. Many young people who relocated with their parents have no houses of their own. Some polygamous families have been bundled into one house, thereby creating social conflicts. In Marange, immediate attention should be given to improving road infrastructure, combating land degradation, and enhancing service delivery. The government should invest in the construction and maintenance of roads to facilitate transportation and connectivity. Furthermore, sustainable land management practices should be implemented to mitigate the negative environmental impacts of diamond mining. Lastly, the shortages of medication in local clinics must be urgently addressed. The government should ensure a consistent supply of essential medications to meet the healthcare needs of the community. This will significantly improve the quality of life and well-being of the residents.